Very happy Valentine's Day to all in advance. I promised uh, many of you that there will be a Valentine's Day gift for you all, but actually, this is a double yummy. There are a couple of Valentine's Day gifts. So the first thing, we have a guest here. Okay, and this is the guest. She is my daughter, Rahel, and Rahel has joined me. Shooting this YouTube video just on the eve of Valentine's Day. Rahel, say hi to my YouTube viewers, to my YouTube subscribers. Rahel is just 3 months old, so you can understand that. Okay, so the video that I have been meaning to shoot for a long time is about someone whom I am deeply and solely in love with. I'm not going to name his name. I'm not going to mention his name. It's for you to guess. But what I will do, I will be reading one of the uh, prose pieces of that person whom I am paying tribute, whom I'm paying my tribute, my love, my homage to that person on the eve of Valentine's Day. You can almost say this is my Valentine's Day gift to that person whom I am paying tribute to by reading out his writing, and this is a gift to all my YouTube subscribers, YouTube viewers who have been literally threatening to kidnap to shoot a YouTube video, since I haven't shot one YouTube video for probably last 3, 4, 5, 6 months. So it has been hectic, but here I am with my new YouTube video on a person whom I am in love on the eve of Valentine's Day. গোলদি কি আমার আজন্মের. Rahel probably might not have patience to tolerate me for the entire YouTube video. গোলদি কি আমার আজন্মের, জন্ম জন্মান্তরেরও হতে পারে. গোলদিঘি মানে নবাবী আমলের মাধব বাবু কা তালাও, যে নাম এখনো রিক্সাওয়ালার মুখে বেঁচে আছে. ব্রিটিশ রাজত্বের কলেজ স্কোয়ার আর যুক্তফ্রন্টের বিদ্যাসাগর উদ্যান. জ্ঞান হতে আমি প্রথম চিনেছি দিকে মানে ঠামুয়াকে, তারপর দাদু মানে ঠাকুরদাকে, তারপর মমু মানে বোনকে, তারপর মাকে, তারপর বাবাকে. Rahel probably is enjoying this Bengali prose piece, and are in between Goldighike. Right, Rahel? গোলদিঘিকে চেনা আমার আজও শেষ হয়নি. অবশ্য বলা বাহুল্য, কাউকে বা কোনো কিছুকেই চেনা কখনো শেষ হয় না. নিজেরকে চেনার তো শেষ নেই, তাই তো নিজেকে চেনার সত্যিই শেষ নেই. Because when I was bachelor, I was unmarried, I thought something about marriage. Okay, I talked a lot of rubbish and shitty things about marriage. But then I got married and I realized that marriage, and mark my word, marriage is, yes, marriage is patriarchal institution, but it is patriarchal depending on who you are. If you can be a friend with your wife, marriage still can survive patriarchy. So if you think that marriage is by default patriarchal, sorry, I agree to disagree. Marriage is also about friendship. Marriage is also about love. Marriage is also about equality.
So, no, it almost reminds me of Judith Butler's sentence when she was asked that, "Are you lesbian?" And Butler said, "Not today." So, who you are is not the person who you would continue to be tomorrow. So, who you are, it depends on the on the timeline. You may be heterosexual today. You may be falling in love with a person of same sex tomorrow. You may be bachelor today. You might be involved in a heterosexual marriage tomorrow. So you cannot say, if someone asks me, "Sir, are you heterosexual?" I say yes today. But, "Sir, are you gay?" I won't say not today, like Butler did. So whether you are this sexuality or that, that would always depend on the time that you are answering this question. You may not be the same person when the sun wakes up tomorrow. নিজেকে চেনার তো শেষ নেই, গোলদিঘিকে দেখেছি। রাহেল, just look at the viewers. Okay. গোলদিঘিকে দেখেছি, জেনেছি, চিনেছি দিনে রাতে, সকালে সন্ধে, দুপুরে, বলা ভালো 24 ঘন্টায়, চিনেছি বসন্তে, বর্ষায়, শীতে, গ্রীষ্মে, ঋতুতে ঋতুতে, তেমনই চিনেছি যুগে যুগে, গ্যাস বাতিতে, ইলেকট্রিক বাল্বে, ফ্লুরোসেন্ট টিউবে, হ্যালোজেন ল্যাম্পে, আর স্ট্যাম্পেডের দুর্গাপুজোয়, খাঁ খাঁ কারফিউয়ে। নাও এর পরের লাইনটার জন্য আমি রাহেলকে আমি থ্যাংক ইউ জানাবো। এরপরে হয়তো আই লেট হার গো। দিস ইজ দ্য নেক্সট লাইন। সারাদিন আমার ছেলে বউ এর সঙ্গে যতবার দেখা হয় তার চেয়ে বেশি দেখা হয় গোলদিঘির সঙ্গে। সো ইফ ইউ আর গে, ইফ ইউ আর হোমোসেক্সুয়াল, it should not collide with your marriage life. You can be a bachelor and heterosexual. You can be gay and homosexual and still be married with child. Thank you, Rahel. Thank you so much. সারাদিন আমার ছেলে বউ এর সঙ্গে যতবার দেখা হয় তার চেয়ে বেশি দেখা হয় গোলদিঘির সঙ্গে। and দোতলা তেতলা, এ ঘর ও ঘর ঘুরতে ফিরতে, চোখের সামনে, হ্যাঁ, গোলদিঘি। আর 10 বারের মধ্যে 7 বার কিছুতে না কিছুতে চোখ আটকে যায়। এই চোখ আটকানো থেকেই গোলদিঘির খানিকটা অংশ। আমাদের বাড়ির অপোজিটে গোলদিঘির অপরটা। আমার কাছে লন্ডনের হাইড পার্ক, উত্তর পশ্চিম কোণের শিরিষ রেন্ট্রি, দেওদার মহানিমের বিশাল জটলাটা চম্বলের অরণ্য, মালির ঘরের পান্থপাদক, গাছ দুটো ঘিরে এক টুকরো ইজিপশিয়ান সোয়েসিস, তেতলার বারান্দার সিলিং এর টালি বর্গা কেটে 4তলার ছাদে মিস্ত্রি মজুরদের ওঠার ব্যবস্থা। উঠেই ছাদে দেখি, আরে এ তো সুইজারল্যান্ড। অনেকেই বলে, আরে দাদা, আগে নিজের দেশটাকে ভালোবাসুন। Did I choose my nation? When I was in my mother's home, did I ask my mother to be giving birth to India? Was I given a list of countries? Rajat, তুমি কোন দেশে জন্ম নিতে চাও বলো? No. So I did not choose India. India was dumped on me. And now everybody would expect me to be patriotic. Come on, India. Come on, India. So আমি ভারতবর্ষকে বাঁচিনি, ভারতবর্ষ আমাকে বেঁচেছে। মাচ লাইক আমি পুরুষ বাঁচিনি, পুরুষ আমাকে বেঁচেছে। মাচ লাইক আমি হিন্দুইজম বাঁচিনি, হিন্দুইজম আমাকে বেঁচেছে। মাচ লাইক আমি আমার প্যারেন্টসকে বাঁচিনি, আমার প্যারেন্টস আমাকে বেঁচেছে। রাইট? ইউ গেট দ্যাট? এই গোলদিঘিতে আমি কাজে কর্মে যাতায়াত ছাড়াও ঘোরাঘুরি করেছি দিনের সমস্ত সময়, নানান বয়সে। বাচ্চাবেলায় ভোর 6টায় যেতাম, দ্রষ্টব্য প্রবেশ। একটু বড় হয়ে সকাল 8টায় যেতাম সাঁতার শিখতে, একটু বড় হয়ে 8টায় যেতে হবে সাঁতার শিখতে। 10টা থেকে 11টা 12টার মধ্যে
সাঁতার কাটতে যেখানে ইচ্ছা যেয়েছি, আমার প্রেমিকারা। These are different chapters of his essays. দুপুরবেলা শীতকালে গেছি রোদ পোয়াতে, বিকালে গেছি ভাগ্নে ছেলে তখন সাঁতার ক্লাবে ভর্তি হলো তাদের পাহারা দিতে, সন্ধ্যাবেলা গেছি স্কুল কলেজের বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা দিতে, রাত 9টা থেকে 10টা 10টা অবধি, আর 11টা থেকে 1টা বেজে গেছে, যেহেতু রাত্রি 11টা থেকে 1টা হয়ে গেছে, সেই জন্য আমার মনে হয় রাহেলকে, আই থিঙ্ক আই শুড লেট রাহেল গো। সো রাহেল is taking leave from us, but this video will continue. রাত্রি 1টার পরের ঘটনাটা রাহেলের সামনে না বলাই ভালো, because we are going into the dirty naughty night. Okay, thank you. ওকে, অ্যান্ড 9টা থেকে 10টা অবধি, রাত 11টা থেকে 1টা, 1টা বেজে যেত 3 বছরের এক প্লেটোনিক লাভারের সঙ্গে। রাত 2টো থেকে 3টে ঢুকতুম নাইট ডিউটি ফেরত কয়েকটা পাক্কা চত্বর মারতে। ভোর 4টেই উঠে এক সময় গোলদিঘিতে যেতুম গলা ছেড়ে গীতা স্তোত্র আর গীতাঞ্জলির গান গাইতে। কিন্তু তা সত্ত্বেও আমি গোলদিঘির নিত্যযাত্রী নই। বিভিন্ন স্পেলে আমার গোলদিঘি পর্যটন, কখনো তা কয়েক মাস, কখনো কয়েক বছর, তার ফাঁকে ফাঁকে লম্বা লম্বা গ্যাপ যখন গোলদিঘিতে আমার পা পড়েনি। টিভির পর ব্রঙ্কাইটিসে যখন নাজেহাল, তখন মানে বছর আড়াই আগে কিছুদিন গোলদিঘি ফাঁকা হলে রাতে যেতুম ব্রিদিং এক্সারসাইজের জন্য। এই 1401 সালের 25শে বৈশাখের 3 দিন আগে যখন প্রচণ্ড গরমে দম বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, তখন সন্ধেবেলা গোলদিঘি ঢুকেছিলাম হাওয়া খেতে। প্রথম প্রথম ভালো লাগলো, ক্রমে আরো ভালো লাগলো, তারপর নেশা ধরে গেল। এই মিডনাইট পর্যন্ত গোলদিঘি বারবার হাত বদল হয়। ভোর 4টে থেকে 6টা মর্নিং ওয়াকারদের দখলে, 6টা থেকে 9টা ক্লাব সাঁতারুদের কবলে, 10টা থেকে 12টা স্কুল কলেজ ইউনিভার্সিটি মুখো ছাত্রছাত্রীদের পদতলে, 12টা থেকে দুপুর 2টো পর্যন্ত কেলুয়া ভুলুয়া ভিখেরি চায়ের দোকানের বয়, কয়লা দোকানের কুলি, আনাজওয়ালা ফোরেদের চান করা কাপড় কাচার কবজাই, দুপুর 2টো থেকে 4টে অবধি কলেজ ইউনিভার্সিটির বই খাতা হাতে জুরকিদের রাজত্ব, বিকেল 4টে থেকে 7টা পর্যন্ত জল ওয়াটার পোলো প্লেয়ার আর ডাঙাগো চেঁচাবার দর্শক ছেলে ছোকরাদের ভিড়ে, সন্ধ্যে 7টা থেকে 10টা মনিয়া পাখির মতো শাড়ি বাঁধা প্রেমিক প্রেমিকাদের 18 থেকে 28 বৃন্দাবন গার্ডেন্স। হ্যাপি ভ্যালেন্টাইন্স ডে ইন অ্যাডভান্স। রাত 10টায় হঠাৎ ফাঁকা হয়ে গেলে একে একে আসতে শুরু করে হোমোসেক্সুয়ালেরা। রাত 11টার মধ্যে 15 থেকে 65তে ভরে যায় সবকটা আবঝা ঘুপসি বেঞ্চ। এই 10টা 12টাটা আমি আপসেট করে ফেলেছি আপ ডাউন করাই, শুধুই প্যাজার্স বাই নিয়ে তেমন কোনো মুশকিল নেই। কেউ আসছে দেখলে একটু হাত গুটিয়ে সরে বসলো, সে পেরিয়ে যেতে আবার কাজ চালু। কিন্তু আমি বরাবরই বারবারই আসছি আর যাচ্ছি, আসছি আর যাচ্ছি, জমতে জমতে জমছে না ওদের। ফলে সবাই মাইগ্রেট করেছে পশ্চিমের বেঞ্চে ঝোপঝাড়ের ভেতর। কয়েকজন একেবারেই ভেগেছে, এবং তাও আবার আমারই জন্যে, যদিও নিজে কনফার্মড হোমোসেক্সুয়াল। মার্ক দিস সেন্টেন্স, যদিও নিজেও কনফার্মড হোমোসেক্সুয়াল। So basically he acknowledges, accepts his sexuality. Basically he came out of the closet in his time.
I do not know how many people would even think of, let alone doing it, come out of the closet. There are many homosexuals. Some of them are bachelors, some of them are married, some of them are married with children, some of them are aged, some of them are doctors, professors, engineers, rickshaw pullers of multiple professions of various ages. But even in 2023, I wonder how many homosexuals would dare to come out of the closet. Hmm? How many? Not many. Imagine in his time back then, he is confessing that I am a confirmed homosexual. Not only does he come out of the closet, he comes out of the closet with so little inhibition, with so little guilt. So this guilt-free, this uninhibited coming out of the closet in his time is what makes me fall in love with him and pay tribute to him on the eve of Valentine's Day. He deserves, he deserves to be paid tribute to. Because I have said this again, and I will continue to say this time and again, that there are not many in this society, even in this day and age, who would say come out the way he did in his time, guiltless and absolutely uninhibited, without the what they call trauma of being gay. যদিও নিজে কনফার্মড হোমোসেক্সুয়াল এবং শুধুমাত্র এই গোলদিঘিতেই আমার দুর্ঘটনাবলী নিয়ে একখানা গোটা উপন্যাস লেখা যায়, সেক্স ইন স্কোয়ার। কিন্তু হোমোসেক্সুয়ালিটি আমার জীবনের এক ও অদ্বিতীয় চালিকা শক্তি হলেও সে শক্তি আজ আর ফোর্স নয়, এনার্জি। ইউরেনিয়াম পুড়ে ছাই হয়ে শিশে হয়েছে বলে ভুল হবে, বরং বলতে পারা যায় হিট উইদাউট টেম্পারেচার। অথচ আমার এই 59 বছর বয়সটা হোমোসেক্সুয়ালিটির স্বর্ণযুগ। ফলে পাকা চুল, ডাঁটো চেহারায় আমার লয়টার করতে দেখে কচি ধেড়ে অনেকেই ডাকে, বসুন না, অনেকক্ষণ তো ঘুরছেন। আমি টের পাই এরা যাবজ্জীবন হোমো। আমার মতো কত শয়ে শয়ে হাজার হাজারের সঙ্গে যে ল্যান্ডাবাজি করেছে তার ঠিক নেই। This is another facet of his prose that continues to fascinate me, is how beautifully he colloquializes his prose. And this colloquializing, or should I say this colloquialization of prose, is what makes me really, really affectionate. And it shows the transparency, the honesty, and the genuineness with which he articulates whatever he has to articulate. So, so there are people who want me to talk about the kind of prose that he writes, but the kind of prose that he writes is extremely frank, honest, genuine, and beautifully transparent. There is no hypocrisy, there is no pretense, there is no circumlocution that you can possibly attach to the kind of prose style, to the kind of narrative that he seems to employ in his prose fiction. বসুন না, অনেকক্ষণ তো ঘুরছেন। আমি টের পাই এরা যাবজ্জীবন হোমো। আমার মতো কত শয়ে শয়ে হাজারের হাজারের সঙ্গে যে ল্যান্ডাবাজি করেছে তার ঠিক নেই। ফলে আমি তো বসিই না, তার কাছাকাছিও যাই না। তিনেক
হাত তিনেক দূর থেকেই তাই বলে যাই, এসব করো না, করবেন না, রোগে ধরবে, ভিডি হলে তবু সারবে, এইডস হলে জানে মারা পড়বে, পড়বেন। জানেন তো homosexual contact is one of the most possible source of AIDS. Now this is something that I would like to talk about, one love story and another hate story. What is the love story? Love story is the love story between patriarchy and 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 purity. Okay, patriarchy doesn't like uh, promiscuity. And the hate story that I would like to talk about is patriarchy and promiscuity. So, why this hate story between patriarchy and promiscuity? Because patriarchy is absolutely scared of promiscuity. Hmm. Because promiscuity is a refusal to be bracketed. Suppose I am in love with a girl. She has to be either my sister or my mother or my wife. So what's the form? What's the form? Okay. I'm telling you there is another word like promiscuity that troubles patriarchy, that is friendship. That is friendship. And that is why this open gay friendship is something that is always associated with pink virus. And what is the pink virus that was carried from Africa to America? That is AIDS. And 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 what is even more ironical is that AIDS in Africa. It's very easy, to blame homosexuals for the perpetuation of AIDS in United States. But what is ironical is that AIDS got spread in Africa and also in many parts of India is because of heterosexuality. So that is not promiscuous. Because what is not promiscuous? Because AIDS, particularly in India, was spread through heterosexuality. And what kind of heterosexuality? Particularly heterosexuality with sex workers. So that is not promiscuity, right? So sex workers, heterosexuality, that does not lead to AIDS. Only the homosexual people in America led to AIDS. Okay. The pink virus, the pink disease. Right. Very nice. So that's why we have seen in Bollywood Head Story 1, Head Story 2, Head Story 3, Head Story probably 4. I think Head Story 5 should be the head story between patriarchy and promiscuity. Patriarchy hates promiscuity. Friendship loves promiscuity. Patriarchy hates friendship as well. Patriarchy hates friendship as well because friendship is queer. Friendship is extremely queer, and friendship is something that refuses to be slotted into any kind of bracket. For example, you can be a teacher and still be a friend. You can be a doctor and be a friend. You can be a parent and be a friend. You can be YouTuber and be a friend. You can be dada and be a friend. You can be husband and wife and be a friend. So therefore, friendship is queer, and friendship, since it refuses to be disciplined, if I am allowed to use little Foucauldian terminology. So patriarchy is scared of promiscuity and friendship. If anything, promiscuity is extraordinarily queer through friendship. So জানেন তো homosexuality is contact is one of the most possible source of AIDS. কজন বোঝে জানি না, তবে কেউ কেউ
আমায় এ নিয়ে জিজ্ঞেস করেছে, এবং তাদের আর আসতে দেখি না। তারা লাইন ছেড়েছে একই শ্রদ্ধানন্দ পার্কে বা মোহাম্মদ আলী পার্কে ডেরা ফেলেছে, বলতে পারবো না। সঙ্গম তৃষ্ণা গেছে, সঙ্গ পিপাসা বেড়েছে। এই 4 ঘন্টার ত্রিজামা গোলদিঘি পর্যটনে আমার সঙ্গীত দরকার হয়, তবে বন্ধনহীন গ্রন্থি যতক্ষণ আছে দাঁড়িয়ে কথা কইব, যখন ইচ্ছা সরে যাব, বসবও না। মেলামেশায় তা সম্ভব নয় বলে দলে দলে দিকে টান। সত্যি সত্যি পেয়েও গেছি একা একটা দল। 20-21-এর দলটি বলে আমায় দাদু। 26-27 দলেরাও দাদু। 30-35-এ কাকা। 50-60দের তাদেরও দাদা। একটা বিহারি দলের আবার আমি চাচা। বাট one thing is common. You can be 20, you can be 26, you can be 30, you can be 35, you can be 60, you can be 65. But one relationship that remains common amongst all is friendship. You can be kaka and be friend. You can be chacha and be friend. You can be dadu and be friend. You can be anyone and be friend. So the only relationship that is promiscuously queer is friendship. Is friendship. And I'm telling you this, nothing upsets patriarchy more than friendship. Nothing upsets patriarchy more than the promiscuity that this friendship sort of promises. Because if I am allowed to use Derrida's free floating signifier, friendship takes all the relationship to aporia. And friendship is the greatest ever free floating signifier that can ever be coered into. বাড়ি পৌঁছে গেছি, ঢুকিনি বাড়িতে, গেটে দাঁড়িয়ে আছি, এখন রাত 11:15। নিলাম কি ওর বাবার বন্ধু বাড়ি খুঁজে পেয়েছে? মনে হয় ও যে খুঁজে পাবেও না। হয়তো ওর প্রাচীর দিয়ে যাওয়া উচিত ছিল, কিন্তু ও প্রাচীর দিয়ে একা পৌঁছতে পারবে না। তাছাড়া ওর সব বিল্ডিংই চেনা বিল্ডিং লাগছিল, সবগুলি ওর সেই গলি মনে হচ্ছিল। কি করে ও সঠিক গলি, সঠিক বাড়ি খুঁজে পাবে এই রাত্রিরে? তাহলে কি শিয়ালদা নর্থে গিয়ে পৌঁছেছে? এটা সে পারবেই কাউকে না কাউকে একটু জিজ্ঞেস করে নিয়ে। তা যদি পারে ভালো, না হলে না হলে নিলাম হয়তো এখন রাস্তায় রাস্তায় খুঁজে বেড়াচ্ছে। হয়তো ওর টাকা পয়সা সব খোয়া গেছে। হয়তো কেউ এতক্ষণে ওর প্যান্ট জাঙিয়া টেনে খুলে সিঁড়ির নিচে ওকে উপুর। To wrap up this video, I would like to mention two very beautiful facets of his prose. One is how beautifully candid, transparent, honest, and carefree he is. And the second thing that I would like to say is uh, something that he is not doing, something that most uh, uh, LGBTQ writing tends to do. That whenever they present a gay man or a lesbian woman, usually it ends with misery, sadness, guilt, remorse, suicide. And this is so classically asymptomatically patriarchal. Why I'm saying this asymptomatically patriarchal? Because
what it does do, it almost appropriates that homosexual narrative into patriarchy, because ও তুমি সমকামী তাই তোমার এরকম দুর্ভোগ হলো, দেখো তুমি আজকে এরকম, যদি তোমার রোগ না থাকতো কত ভালো কাটাতে। So this sad, bad, gay, remorseful homosexual committing suicide ending is asymptomatically patriarchal, and I don't find it absolutely queer at all. This is anything but queer. This is anything but queer. But what is queer then? Queer is when someone comes out of the closet. Not only does he come out of the closet, he comes out of the closet guilt free, candid, honest, happy. What does happy say? Happy is gay. So this guy is not only happy go lucky, this guy is happy gay lucky. And this candid prose is always sort of collapsed into guilt free, happy, almost gay confession of being a gay. So that guilt free happiness makes this narrative extremely refreshingly, what is that word? What's that word? Queer. So, on this very happy go lucky note, or should I say happy gay lucky note, I would wrap up this video on the eve of Happy Valentine's Day. Whoever you are, stay healthy, stay happy, and stay gay on this Happy Valentine's Day. Let us celebrate friendship. Let us celebrate promiscuity. Let us celebrate more and more promiscuous friendship, in the sense that it continues to critique, jeopardize, destabilize patriarchy by way of queering our relationship. The more friendship, the more queer, the more happiness. And remember, our common enemy is patriarchy. You can be a woman and be a matriarch, but that is patriarchy. Matriarchy is actually patriarchy ultra pro volume 2 max. So recently I have seen a movie called Darlings in OTT, and something that sounded extremely matriarchal, but definitely that is not queer, because what matriarchy does, matriarchy appropriates patriarchy in another sex and gendered ontology. So do not, do not, do not underestimate the importance of friendship. Do not underestimate the importance of friendship, and do not make friends wisely. We do business wisely. We do marriages wisely. We do childcare wisely. We select honor subjects wisely, but we don't select friends wisely. So be stupid, be silly, be carefree, be happy, be gay, and be friend. Thank you. Thank you so much. Happy Valentine's Day. More power to you. More love to you. And I leave it to you to name the person whose prose I have written. And looking forward to reading more of his prose in the days to come. Thank you. Thank you so much.